Hello guys, niko somewhere in Kiambu. Hii ni Nairobi Nyeri Highway. Yeah, ama Thika Road from the other side. Nataka tuende kunaitwa Ololua Nature Trail. Iko Karen, Nairobi. Yeah, so I think it's a nice place. So far nimesikia kuna caves, nasikia kuna waterfall. It's a good place unaweza enda on your weekends. The place is so serene now that iko hizo sides za Karen. So far sijaienda huko, pia it's my first time naenda huko. Picha nimeona na some of the videos guys wamefanya. It looks like a nice place. Weather inakaa fiti, it's calm, kuna jua kiasi. So let's head there. Tuende venye kuko. So hapa to Ololua it's about 53 kilometers. Inaweza tutake kitu about 30 minutes, 40 minutes. Yeah, kitu kama hiyo. So nishaingia, entrance ilikuwa 100 na unalipa na eCitizen. Yeah, so this is the place. Kunakaa vizuri sana. Let's see. Wow. Wow. Wow, look at this. Huku ndani ndio unafaa kufuata, hii nje iko hapa. Let's go. So kuna hii ya 10 kilometers na kuna hii ya 5 kilometers. So kwa utataka kutembea 5 kilometers utafuata markings za white. Na kama unataka kutembea 10 utafuata ya green. Yeah, this place looks nice. Kumetulia yani, we.
So inakaa kuna njia inateremka hapa. So hapa kuna river. Yeah, it's a river. Yeah. So ni river. Kwa hivyo. Wow. Naambia place is so quiet. So one thing na huku ni ati places za kukaa nazo si mob kama vile nilikuwa nimepata Karura Forest. Yeah. So huku kind of time improvise. Though siko sure, maybe na huko mbele naweza pata places zingine za kukaa. Yeah. But
nili underestimate 10 kilometers. Alafu 10 kilometers kitu na huku ndani hakuna like seats place unaweza fika hivi mkae. So ime happen nimetembea hiyo distance yote. Siko sure hata nimetembea for how long, but na estimate maybe nimetembea kitu 6 kilometers. Sasa hapa kwenye nimekaa unaona ni kuna mti kind of imeanguka across kwa trail. So ukikuja huku wewe jipange kutembea. Kama wewe ni mlezi tu kama mimi, itabidi umeimprovise. So kuna kitu ime happen. Na cheki kuna wase wametangulia na huko. Nilikuwa naenda hivyo tukiexit hiyo njia. And somehow ati wamepata guys hapo wakirudi kutoka kwa hii trail. Like sasa niko trail ya kutembea 10 kilometers, but niko kwenda mwisho kuna watu wako mbele yangu. So sasa hizi wako kurudi. So kitu ime happen ati wamefika hapo mbele wakapata wase wengine wakawaambia ati kuna mangizi hapo zinakimbisha watu. So there's no way nitatoka, like there's no utaenda hiyo route. Chukwenda hapo ndio probably unamaliza trail yako. And sasa nimetembea kitu 8 kilometers. So hata nilikuwa nimebakisha kitu 2 kilometers nimalize trail. Imagine sasa ni saa 4:30. Already kumeanza kuget dark huku ndani. Na vile tumekuja hivyo kwote, mimi sijaona place nyingine kwenye kuna car like naweza exit. Tuna hata arrows zinakuonyesha hapo ndio unafaa kuwa unaenda exit. Mimi sasa sijui, so tumeanza kurudi. Kuna wase wako huku mbele pia wanarudi. Na mimi narudi. So that means nita have kutembea hizo 8 kilometers. Na already mimi nilikuwa nishachoka. So hiyo ndio situation. So tunaona kila mtu anarudi. So wenye wamerudi walikuwa nasema like ni a family of monkeys ndio zilikuwa zinakimbisha watu. So imagine zikiwa family zibahatisha. Nimekuja hivi vyote hakuna place nimepata waterfall na hizo caves, na pia kuna hiyo bamboo canopy. Nafaa nikuwe nimezipata, na maybe zilikuwa kwenda huko mwisho towards the end of the trail. Sijamanage kufika hapo. So imebidi. So tushapita finally na security. Ametupitisha njia nyingine hapo. So somehow tumetokea huku mwanzo kwenye unaanza hiyo trail. Na waterfall kumbe zinakuanga tu hapo mwanzo. Ziko na huku mwanzo. And venye unafika hapo ndio complicated kidogo. Hapa lazima utembee ukiwa careful. Tunakaa tu hivyo. So hapa juu kwa waterfall hapa juu ndio kuna caves. Hapa kwa waterfall au hizi ndio caves. I think so. So far sijapata place nyingine kwenye kunakaa kind of cave. So zinakaa hivyo.
So finally nimemaliza walk. Ilikuwa very nice walk, especially hapo kwa trails. Though kuna vitu siku figure out kama hizi Eagle Hide, Bamboo Rest Point, hizi zingine somehow siku figure out, but anyway, ukiweza kuja maybe probably utajua kwenye ziko, na place imekuwa tu sawa kabisa. Pia unaweza camp at 2000 ukiwa Kenyan resident. So far so good. So that has been it. So see you guys in my next one. Bye.